The next topic is first generation mobile network. So it was launched in 1981. This is an important one word. 1981, the first generation mobile was launched by NMT. Okay. So during the initial period, the mobile systems were based on analog transmission. So it support analog transmission. What do you mean by analog transmission? It is in the form of waves. Okay, so first generation mobile support analog transmission. And NMT, who is NMT? NMT are the launcher of first generation mobile network. Okay, so NMT, the full form of NMT is Nordic Mobile Telephone Communication. Okay, and the problem of the first generation mobile network is very poor voice quality, and they used unsure and unencrypted transmission, which leads to the spoofing of its identities. So these are all the problems in first generation mobile network. So என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா வெரி புவர் வாய்ஸ் குவாலிட்டி, பேசுகிறது சரியாகவே கேட்காது. ஓகேவா? இன்னொன்று வந்து அன்என்கிரிப்டட் டேட்டாவாக இருக்கும். அன்என்கிரிப்டட் அப்படின்னா சீக்ரெட் கோட் யூஸ் பண்ணாத டிரான்ஸ்மிஷன். அப்போ வந்து யாராவது ஒரு இன்ட்ரூடர் வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பேசுகிறோங்கிறத அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். சரியா? ஸோ அப்படி பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து நிறையா டேட்டா லாஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டாஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு மிஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஸ்பூஃபிங், அதோட நேம் வந்து ஸ்பூஃபிங் is possible in first generation mobile network. So first generation mobile network use analog transmission, and it was launched the year of 1981 by NMT. And the problems of first generation mobile network is poor voice quality, unencrypted transmission, and the possibilities of spoofing. So these are all the problems in first generation mobile network. And the next one is second generation mobile network. So it was launched year 1991 by GSM. The full form of GSM is Global System for Mobile Communication. This is an important one word. GSM stands for Global System for Mobile Communication. Okay. And the difference between the first generation and second generation mobile network is second generation mobile network support digital transmission. First generation mobile network supports only analog transmission. It is in the form of waves. But digital transmission, it is in the form of ones and zeros. So second generation mobile network support digital transmission. Okay. And the frequency band is 900 megahertz to 1800 megahertz. So that is a frequency rate of second generation mobile network. What do you mean by frequency? Frequency na எவ்வளோ தூரம் நம்மளோட டேட்டா வந்து கரெக்டாக ரீச் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம டேட்டாவை சென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேபி வந்து அது நம்ம ஒரு ரூம்லேருந்து பேசுகிறோம் அப்படின்னா அடுத்த ரூமுக்கு கேட்கலாம். தெருவில் வரைக்கும் கேட்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி ரேட் அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த அளவுக்கு நம்மளோட டேட்டா வந்து ரீச் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ செகண்ட் ஜெனரேஷன் மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து இட் சப்போர்ட்ஸ் ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சி கம்பேர் வித் த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். ஸோ இட் கேன் ரீச் லார்ஜர் ஏரியா டூ. ஸோ கம்பேர் வித் த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இட் கேன் ரீச் லார்ஜர், இட் கேன் கவர் மோர் ஏரியா. ஸோ தட் இஸ் அ theme of frequency. And the second generation mobile network use SIM. So SIM concept is first implemented in second generation mobiles only supports SIM, but first generation not supported. First mobile network means without the wire connection the transmission can possible. Okay, that type of network is called as a mobile network. Mobile oda concept என்னது அப்படின்னா wire connection இருக்கக்கூடாது. எங்கனாலும் நம்ம வந்து போர்ட்டபிளாக எடுத்துகிட்டு போய் நம்மளால் பேச முடியும், கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுதான் என்னது மொபைல் நெட்ஒர்க். ஸோ அப்போ நம்ம அந்த மொபைல் நெட்ஒர்க்கில் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் வேணும்ல, இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அது வந்து யூனிக்னஸ் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகே, ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் யூனிக்னஸ் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே ஒரு
ஒரு கான்செப்ட் இருக்கணும்ல, that concept is SIM, subscriber identity model. This is also important one word. The expansion of SIM is subscriber identity module, subscriber identity module technology. Okay, so in second generation mobile only supports SIM, not a first generation, and second generation mobile network supports digital transmission, and it supports encryption concept. Okay, so to avoid the intruder, it support encryption concept. Okay, then it uses TMDA and DMDA and CDMA. So for transmitting data, it support TMDA and CDMA. TMDA full form is time division multiple access. CDMA stands for code division multiple access. For transmitting the data, it uses two different methods. One is TDMA, time division multiple access. Another one is code division multiple access. Okay, so for transmitting data, it support. And the another one important concept is roaming. Second generation network supports roaming. Okay, roaming concept, which means you can talk the person who are living in far place. Compare with your place, they are living in far place. Also, you can talk using the roaming. Okay, so what are the important concepts in second generation mobile network? First, it support digital transmission, and this second generation mobile introduced on the year of 1991 by GSM. The full form of GSM is Global System for Mobile Communication, and it uses the concept of SIM. The full form of SIM is Subscriber Identity Module, and it supports two ways for transmission. One is DMDA, another one is CDMA. DMDA, time division multiple access, code division multiple access, and it supports roaming too. So these are all the important thing in 2G types of network. Okay, but the drawbacks of 2G area network is the time and distance. Okay, suppose the distance is huge between the sender and receiver, means that time the user can't receive exactly what the sender send the data. So that is a problem here. சரியா? ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக நம்மளுக்கு என்ன செய்யாது, கரெக்டான டேட்டா கிடைக்காது. அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து சம் அன்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏதாவது டேட்டாஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்க சான்சஸ் இருந்தது. எப்போ 2G நெட்ஒர்க்கிங்கில் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு கரெக்டான டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கும். பட் டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாக அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கங்கிறது ஆப்போசிட் உள்ள பார்ட்டிஸ்க்கு வந்து கரெக்டாக லிசன் ஆகாது. ஸோ அது வந்து இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷன் மொபைலில் உள்ள ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். ஓகேவா? தென் செகண்ட் டு தேர்ட் ஜென்ரேஷன் பிரிட்ஜ். செகண்ட் ஜென்ரேஷன் மொபைல்ஸ்க்கும் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் மொபைல்ஸ்க்கும் இடையில லான்ச் பண்ணதான் இந்த செகண்ட் டு தேர்ட் ஜென்ரேஷன் பிரிட்ஜ் 2.5G அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2.5G. ஸோ இன் பிட்வீன் த second generation and third generation mobile network, 2.5G mobiles was invented. So it used the concept of general packet radio service, because the big problem in 2G mobile is data is not correctly received in opposite side. Correctly receive aga. So that is because the distance may be very high. Okay, so to avoid this, they are using a concept packet radio services. So whatever the message is sent by the sender, that message is splitted into packet by packet. Okay, packet by packet, and then retransmitted to the opposite side. So using this concept, automatically the error rate decreased. So for that packet radio service was introduced in 2G mobile network. Okay, 2.5G mobile network, and the speed for data transmission is 115 kilobits to 384 kilobit per second. Okay, using by EDGE. So this is a data transmission rate. The full form of EDGE is Enhanced Data Rate for Global Evolution. Okay.
and because compare the second generation 2.5 supports some maximum rate of data transmission as well as the correct data transmission compare with the second. ஸோ அப்போ என்ன கான்செப்ட்லாம் படிச்சிருக்கோம், இது ரெண்டுக்கும் இடையில வந்தது. ஸோ இந்த டைமில் வந்து ஜிபிஆர்எஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இது மூலமாக நிறைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தால் கூட டேட்டாவை ஈஸியாக ரிசீவ் பண்ண முடிஞ்சது. இதோட ஸ்பீட் வந்து 115 kilobits to 384 kilobit per second. இது யூஸ் பண்ண அந்த கான்செப்ட் அதை யூஸ் பண்ண EDGE. ஸோ EDGயோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து என்ஹான்ஸ்டு டேட்டா ரேட் ஃபார் குளோபல் எவல்யூஷன்.